Mswada wa ugavi wa rasilimali nchini. Maseneta pia wanapinga sheria nyingine 26 wanazodai zilipitishwa na bunge la kitaifa bila ya kauli za bunge la seneti kama inavyopaswa kisheria. Vilevile waliambia mahakama kuwa kucheleweshwa kuidhinishwa kwa mswada wa ugavi wa rasilimali nchini kumetatiza shughuli zinazoegemea fedha katika kaunti. Kadhalika wanasema baadhi ya wabunge wa kaunti hawajaweza kupitisha bajeti zake kwani yanasubiri kujua kiwango cha fedha watakazotengewa kama county. There has been an attempt to emasculate the counties and the institutions that have been established by the Constitution to ensure the well-being of the counties. Kenyans, that is number 6, Kenyans have been denied their constitutional right of public participation in a bicameral environment. And 7th, the Constitution has been interpreted and applied in a narrow, restrictive and prejudicial manner. Na kwingine kwa maafisa wa polisi katika kaunti ya Machakos wanachunguza kisa cha moto cha leo asubuhi ambapo bweni la shule ya upili ya Kianda liliteketea na mali ya thamani kubwa kuharibiwa. Moto huo ulizuka mapema alfajiri wakati wanafunzi walipokuwa darasani. Bweni hilo lilikuwa linatumiwa na vijana 68 kati ya wanafunzi 230 katika shule hiyo. Kikosi cha wazima moto kutoka kaunti hiyo kiliweza kufika eneo la tukio na kuzima moto huo, lakini tayari mali muhimu kama vile vitabu, magodoro, sare za wanafunzi zilikuwa zimeteketea. Mkurugenzi wa kaunti hiyo Shamsa Mohamed alithibitisha kisa hicho akisema kwamba maafisa usalama wanachunguza kisa hicho ili kubaini chimbuko la moto, huku kwamba kuna dhana ikiendelea kuwa kitendo hicho kilikuwa cha kusudi. The sixth incident in Machakos County. We had 2 in Machakos Boys. We had one in Yata. We had in Mwala. And then this is another one in Machakos County. I think 5 sub-counties had issues out of the 9 sub-counties. So we are warning the principals to be very vigilant and make sure that they know the grievances of the learners. Kwingineko, familia moja katika kaunti ya Makueni inakabiliwa na kile inadai ni ugonjwa usioeleweka ambao umeathiri jamaa wao 5 kuanzia wa umri wa miaka 20. Mabinti za familia hiyo hawajapata matibabu, ila kaka yao ambaye alifanyiwa uchunguzi na madaktari alipatikana na maradhi yanayoathiri misuli. Justin Kelly analazimika kutumia kiti cha magurudumu bila ya usaidizi kutoka kwa jamaa na marafiki. Hawezi kujifaa kwani mara nyingi huketi kitandani akisubiri usaidizi. Mama yake Katinda Muthenya mwenye umri wa miaka 60 huwatunza wanawe midhili ya watoto wachanga. Kulingana na mmoja wa mabinti za Katinda, misuli ya miguu ilikufa ganzi wakati kila mmoja wao alitimia umri wa miaka 20. Kutembea ni shida, siwezi tembea vizuri. Ulipoenda hospitali uliambiwa una shida gani? Lipimwa na sikuonekana ugonjwa. Familia inasema ukosefu wa fedha umechangia pakubwa kuzidi kudhoofika kwa watoto hao. Akaanza kuwa hana nguvu miguu. Wa pili alikuwa ameanza kuwa mgonjwa tu. Anapelekwa hospitali, anatibiwa, akirudishwa hapa nyumbani mwili hauna nguvu. Na huko hospitali nilielezwa kwamba hii ugonjwa ni mbaya sana kwa sababu unaendelea na kudhoofisha viungo vya miguu mpaka ikafika kwa kifua alafu mtu aishi. Mume wa Katinda ambaye ni baba ya watoto hao alifariki na kuacha katika uchochole wa kupindukia. Kutokana na mahangaiko mengi na ukosefu wa fedha za matibabu, mama huyo amelazimika kutafuta usaidizi kutoka kwa madaktari wa mitishamba, ila haijawasuluhishia masaibu hayo. Sasa wanalilia serikali kuwafaa wakati huu wa dhiki. Leila Mohamed, NTV. Mbali na taarifa hiyo ya Leila Mohamed, kwingineko baadhi ya watumizi na wauzaji dawa za kulevya wameasi mienendo yao na kuanza kazi ya kuosha magari huko Thika, kaunti ya Kiambu. Kundi hilo la vijana 28 lilianza kazi hiyo ya kuosha magari kama njia ya kujipatia mapato ya kila siku, wakiwa na matumaini ya kubadilisha maisha yao. Mmoja wao ambaye ni Edgar Githinji ambaye anaendelea na matibabu ya kupunguza makali ya dawa za kulevya ameongeza kuwa wamekuwa wakijihusisha katika mpango wa Kaa Soba ulioanzishwa na kaunti ya Kiambu ili kubadilisha mienendo na maisha yao. Hata hivyo, vijana hao wanasema changamoto kubwa
inawakabili ni kuhangaishwa na maafisa wa polisi mara kwa mara. Sasa wanalazimika kuvaa sare ili kujitofautisha na wahalifu ambao wanawahangaisha wakazi katika eneo hilo. Wametoa wito kwa serikali kuanzisha mradi utakaosaidia vijana mitaani ili kuwaepusha na utumizi wa dawa za kulevya. Mbunge wa eneo hilo ameahidi kuangazia suala hilo bungeni. Kutoka saa hii kikundi tumeunga hapa na imeanza kuosha magari. Ukora itapunguka kabisa, na tunataka Thika iwe crime free, na hii ndio njia moja ya kwanza hii maneno. Lakini kando na hiyo, ningetaka hii kikundi tuwapatie kitu inaitwa economic empowerment ili waweze kuenda kwa ngazi nyingine ama kiwango kingine. Hawa saa hii wanaosha magari, lakini ningetaka washikane hata wao wanunue gari yao. Mimi nilikuwa mmoja wa wale watu walikuwa natumia madawa za kulevya kama bangi, miraa, sigara, zile madawa za kulevya mnasikia. Lakini katika ile pilika tumesaidika kwa kuwa Mhesha amekuja kutusaidia, ametuwezesha kushikana tukakuwa kitu kimoja. Naam, tukiachana na hayo, serikali inalenga kuongeza huduma za usafi kwa 40% kufikia mwaka 2022. Wakenya wapatao milioni 5 hutumia vyoo wazi ambavyo vinaweza kusambaza magonjwa yanayotokana na maji chafu. Vilevile haya yameibuka leo katika kongamano lililowaleta pamoja wadau katika sekta ya maji na usafi, wakati taifa linajiandaa kuwa mwenyeji wa kongamano la wajumbe 700 wa kimataifa wanaotarajiwa kuhudhuria mazungumzo kuhusu swala la usafi kati ya tarehe 28 na 31 mwezi Oktoba. Kauli mbiu ya mwaka huu ni usafi kwa wote, na serikali kwa ushirikiano na sekta ya kibinafsi itajadili mikakati ya kuhakikisha maji yanapatikana kwa gharama nafuu ili kuzuia maambukizi yanayotokana na maji chafu. Improved sanitation will reduce cholera, worms and diarrhea, which we have been told that we lose over almost 89,000 people every year because of this. The statistics in Kenya, 12% or 6 million Kenyans out of our 50 million population are exercising open defecation. Siaya and Kitui and Busia have actually overcome that challenge. I want to see the next county joining the open defecation free county, that we have toilets, we have dignity in how our people run. Wakati huo serikali imeshauriwa kutoa nafasi zaidi kwa wataalamu wa uuzwaji wa dawa mbalimbali na kuwalipa kwa viwango vya kimataifa ili kupunguza matumizi ya dawa bandia na dawa ghushi zinazoingizwa humu nchini kutoka kwa masoko mengine. Akiongea katika kongamano la 16 la kila mwaka kwa wanafamasia linaloendelea mjini Mombasa, ambapo zaidi ya wajumbe 1000 wanakongamana, mwenyekiti wa chuo kikuu cha Mount Kenya Professor Simon Gisharu alisema kuna haja ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti kuwezeka zaidi katika sekta ya afya humu nchini. Kulingana na Gisharu, huduma za afya ni suluhisho la matatizo katika jamii, hususan gharama za matibabu zinazokumba familia nyingi. Aidha, vyuo vikuu vimehimizwa kuwekeza zaidi kwa kozi za mafunzo ya masuala ya afya ili kuongeza idadi ya wataalam katika sekta hiyo. By the World Health Organization. The requisite numbers is one pharmaceutical personnel to support 1,000 people. But when you look at the number of trained personnel in Kenya, they are about 13,000. So if you do the ratio of the Kenyan population, which is about 47.5 million to 13,000, then you will find the ratio is about 1 to 4,000. So that is really very inadequate. Kwingineko, wakazi wa Chakama, kaunti ndogo ya Magarini, wameitaka serikali iwathibitishie mashamba yao halisi. Hilo limeibuka miaka miwili baada ya Rais Uhuru Kenyatta kutoa hati miliki 170 kwa wakazi hao. Kulingana na wakazi hao ni kwamba ni hati miliki 100 pekee zilizokubaliwa, kwani zingine 70 zinadaiwa kutolewa kwa watu ambao sio wenyeji. Wakazi hao wanalalamikia kwamba utoaji wa hati miliki unapendelea watu ambao sio wenyeji. Wale watu walio wanauza
Hata mimi tayari hii nilikuwa naiuza kwa sababu sijui pale ilipo na ina miaka. Kitu kilichofanya mpaka hizi karatasi zikatolewa mapema na haikufanywa vile tulikuwa tunataka, ilikuwa kumekuja wakati wa kampeni. Mtu anauza kwa sababu hajui mahali ambapo ile title yake imelalia ni wapi. Sasa ukija na yule ofisa wa usorovea atakuja kukwambia wewe plot yako iko Mwangea na hapa ulipo ni kwa Njoroge. Wafanyakazi katika kampuni ya maji ya Embu Ewasco walikuwa wamekatiza shughuli zao za huduma za maji kwa wenyeji hii leo, wakitaka maafisa wawili waliokamatwa na maafisa wa NEMA kuachiliwa. Wawili hao walikamatwa na kufungwa katika kituo cha polisi cha Embu kwa tuhuma za kushindwa kurekebisha mfereji wa maji taka wa kampuni ya kibinafsi, wakisema sio jukumu lao. Felix Gitonga na msaidizi wake Christopher Karuma walitiwa nguvuni na maafisa kutoka mamlaka ya usimamizi wa mazingira NEMA walipokuwa wanahudhuria mkutano katika makao makuu ya kampuni hiyo. Mkurugenzi mkuu wa kampuni hiyo Hamilton Karugendo amesema 20% ya mifereji ya maji taka ni ya kampuni za kibinafsi na wangetaka mahakama kuwachukulia hatua maafisa wa NEMA. Wawili hao waliachiliwa kwa dhamana ya shilingi 30,000 kila mmoja. NEMA should treat us with greater courtesy rather than try to embarrass us, because we are all institutions serving the public. So the message is, we also wanted to tell our consumers today, our staff were so aggrieved, they decided to keep off work so that they can join in solidarity with their colleagues. Na kwingineko, vuguvugu la vijana limejitokeza hii leo kulalamikia hatua ya baadhi ya maafisa wa utawala kutoa nafasi za maajenti na makarani wa shughuli za sensa kwa wazee, ilhali kuna vijana wengi ambao hawana ajira, huku wakipongeza juhudi za kudhibiti sekta ya kamare na michezo ya kibahati nasibu. Vijana hao hata hivyo wanasema kwamba kamare itazidi kuvutia vijana wengi iwapo ajira zitapatiwa wazee. Kuna requirements zinawekwa wakati kijana wanataka kutoa kijana katika kinyang'anyiro fulani ya cheo. Pia ziwekwe mikakati ya kutoa wale wazee ama wale wako na kazi katika kazi kama hizo. So it all depends on the requirements that you put in the advert. Just like alcohol abuse, drug abuse, and now there was a betting pandemic. It has affected everything, all the way down to our nucleus families. And it has also affected all financial cadres. And when I talk about all the financial cadres, the people mostly affected are the youth, and who are supposed to be the building block of our economy, but are now in the nostalgia or are now in the jackpot, feeling the jackpot phenomenon. They think that through, not by giving hard work, they can just make money through a whim. Na mtazamaji, na kwingineko ni kwamba Ebola imetambulishwa kuwa kama janga la dharura na shirika la WHO ambalo linaangazia masuala ya afya. Tupate taarifa hiyo. Although there is no evidence yet of local transmission in either Goma or Uganda, these two events represent a concerning geographical expansion of the virus. As a result of this concern for potential further spread, the committee recommended that I declare the outbreak a public health emergency of international concern, FIC, and I have accepted that advice. Our risk assessment remains that the risk of spread in DRC and the region remains very high, and the risk of spread outside the region remains low.
Na kwingineko, timu ya taifa ya raga ya wachezaji wasiozidi miaka 20 chipu itachuana na Canada katika mechi ya kuwania nafasi 5 ya dunia siku ya Jumamosi baada ya kushindwa na Japan na alama 44 kwa 34 katika mechi yao ya 3 ya dimba la kombe la dunia linaloendelea nchini Brazil. Ibrahim Oyo, Timothy Okwemba na Ian Masheti na vilevile mwenzake Geoffrey Okwach ndio walifunga try za Kenya. Vijana hao wa Paul Odera walimaliza watatu katika kundi A na alama 5, alama 3 mbele ya Brazil, nayo Japan ambayo itachezea na Ureno katika finali ikishinda raundi hiyo na alama 15. Uruguay ilikuwa ya pili na alama 11. Katika matokeo mengine ni kwamba Uruguay ililaza Brazil alama 52 kunradhi kwa alama 10, Ureno ikishinda Tonga kwa alama 40 kwa 3, huku Canada ikilaza Hong Kong alama 78 kwa 26. Na kwingineko, Odion Igalo alifunga bao la pekee katika ushindi wa Nigeria dhidi ya Tunisia katika mechi ya kuwania nafasi ya 3 bora kwenye dimba la AFCON mwaka huu mjini Cairo nchini Misri. Igalo ambaye anaongoza jedwali ya wachezaji wenye mabao mengi zaidi katika dimba la AFCON mwaka huu akiwa na 5, alitia kimiani bao hilo. My name is Morebi Bob. I'm a press technician. I wanted to be a driver like him. Kwa mzara iko mzuri, nakula vizuri, nazi vizuri. But some desire and make it a reality. Desiring is good, but getting the job done is better. Sooner or later, utaona tu vijana wakikuja kuomba job. Kuna miaka kama 6 sijalinda nafanya kazi. The military has exposed me to the world. My job on NTV. This is going to be a long conversation. The hard thing to understand is why, if the number of deaths is disputed, then the extent of the situation might also actually be disputed. These are not stories that are being told by somebody who's not been on the ground. I have never known of any single time the Kenyan media and the international media came together to tell a lie. Hatuna kwanza maji na inasemekana ni handshake. Kwa hiyo serikali ikisema hakuna mambo ya jaa, hiyo hatuelewi sana. Wacha watu wa media waendelee kumweka deputy president katika headlines. Is it a surprise? This is the opinion from some Kenyans. Where there is slants and there is bias, the public will see it. Is it media taking a position against the DP? These are questions which the media must wrap its mind around and set agenda for this country. Yani, unataka tuendelee kuishi kwa hiyo kibanda ulikuwa unaishi ukiwa bado bachelor? Sasa tunawachana, nataka tu tunafanya kitu tukiwa wawili. Unajua hizo mistari ni za old syllabus tuliacha form 1. Kwa sababu wewe ni senior Matianyu unakatiwa na nini Pawaso? I'm officially engaged to the Prince Crotus Sabong. Kwani Crotus ni nani? Crotus ndio mdosi wake. Kumbe unataka kupendwa serikali eh? Kukusaidia naweza kusaidia. Lakini kama unafikiria unalala pale kwangu, hiyo sahau. Wewe kulala pale ni kama Trump kucheza Saudi dance. Sawa, nitarudi with a bang. Hiyo usingizi yako ni ile tulipia rent. Kwani umekuwa mtoto? So Leones ndo agaenda kuhunt. My name is Janet. It's either utawezana na mimi ama urudi pale umetoka. She's the best housemate around. Hatukusema tunahitaji mashini ya kusiaga unga and a sweatshop. I'm the only one who can start your madness. Ukweli. You are not the best maid. When you meet a Luo carrying his briefcase, don't ask him whether he's going to work. Luos don't go to work. We attend to professional commitment. Gangster main rule: avoid eye contact with your fans. Mutazoeana. Mtu ako na homa lakini kusiniza na sneeze unashindwa hii ni homa ama ni nini? Unasikia December babes, haki si mnatusumbua. Hati yo sijui calm down is my birthday. Sijui all people were born